सूरह यासीन पढ़ो ना। सभी अच्छे पढ़ते हैं। अरबी ज़बान है ना उसका? नहीं, वो फारसी है। फारसी वो फारसी अंदाज है। फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारे आपने बेशक बेशक जो रोज आते हैं ना उनको पहले मौका देते हैं। बेशक If he gave it to him, that's different. हाँ that's what I Yeah, going to give it. I offered him. अच्छा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجن القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون اللهم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يوم يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لا أعيذك بالله يا أمتا من الذوب فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيت بالكساء اليماني فقدتيت به فسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البرد في ليلة تمام وكمال فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي
قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معه ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لا وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن صالمكم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبكم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزحم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها بيبي جان
وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يغروك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مطهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا ذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا ذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا ذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله حما ولا مغموم الله وكشف الله غما ولا طالبون حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الفاتحة مثلا.
محمد وآل محمد صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Just before I invite the first speaker to the podium, if I can ask all the brothers to move as far forward as possible. I think people are coming all the time. So firstly, if I can please invite Sayyid Gulzar Naqvi to the podium, please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام علیکم. تھوڑا سا کلام. عصمت و عرفت کے آئی نیکا جوہر فاطمہ آیا اے تطہیر کا نقش مقرر فاطمہ اور بادباں حسنین گویا ناخدا شیر خدا بادباں حسنین گویا ناخدا شیر خدا مصطفیٰ کے دین کی کاشتی کا لنگر فاطمہ مصطفیٰ کے دین کی کاشتی کا لنگر فاطمہ بزم امکان کے لیے قدرت کے دو روشن چراغ بزم امکان کے لیے قدرت کے دو روشن چراغ نقش اول مرتضیٰ ماہ منور فاطمہ اور مریم و سارا کے رتبے آشکارا ہیں مگر مریم و سارا کے رتبے آشکارا ہیں مگر وہ اگر بہتر سے بہتر تو بہتر فاطمہ اور صلوات پڑھیے. سین مسجد تیرا آنگن باب کعبہ تیرا در سین مسجد تیرا آنگن باب کعبہ تیرا در کم نہیں اللہ کے گھر سے تیرا در فاطمہ تیرا شوہر شہسوارے افتخار لافتہ تیرا شوہر شہسوار افتخار لافتہ تیرے بچے راکب دوش پیمبر فاطمہ تیرے بچے راکب دوش پیمبر فاطمہ مریم و سارا کا. السلام علیکم. Next, if I can please invite Sayyid Hawar Kazmi to the podium, please welcome him with a loud salawat. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات. قبلہ آپ کی اجازت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان میں نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے،
زبان باقی ہے بس مدح عسکری کے لیے. امام پھر سے بلائیں مجھے بھی سامراں. امام پھر سے بلائیں مجھے بھی سامراں. ترس رہی ہے جبیں کب سے بندگی کے لیے. ترس رہی ہے جبیں کب سے بندگی کے لیے. میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لاتا بھلا. میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لاتا بھلا. ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سری کے لیے. یا علی ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سری کے لیے. بہت ہی پیارا شعر ہے. یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں. یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں. زبان دی ہے مجھے جب علی علی کے لیے. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. زبان دی ہے مجھے جب علی علی کے لیے. اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زبان. اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زبان. ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا. علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا. اے میری ماں
جا تو دو گھڑی کے لیے، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ان کے در کے نوکر ہیں، ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کے در کے نوکر ہیں، فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے، یا علی نعرہ حیدری، فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے۔ آخری شعر ہے، ہاں گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا، گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زبان باقی ہے بس مدح عسکری کے لیے۔ صلوات اللہ۔ صلی علی Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajhum. Shaykh brothers and sisters, assalamu alaikum. Please join me reciting Surah Al-Fatiha once and Surah Ikhlas 3 times for all marhumeen, especially for marhuma Sayyidah Sakina Bibi and all those martyred in Gaza. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. بسم الله ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله بسم الله ولم يلد ولم يولد ولم بسم الله ولم يلد ولم يولد ولم Also join me reciting Dua Shafa 5 times for all Maris, especially all those currently suffering in Palestine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibul musarra iza da'a wa yakshifu su. أما يجيب المسر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المسر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المسر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Just quick announcement, we're coming to the end of October, so inshallah all the brothers and sisters will receive the October calendar via WhatsApp, so that will include all of the programs for next month. I believe there's Al-Zahra Youth Boys Social Club tomorrow. Again, a message will be sent about that. If you're not receiving any messages, please speak to me tonight and we can get you signed up in less than a minute. Before I invite Shaykh Ali Hadi to the minbar, if I can please invite all the brothers to come as far forward into the middle as possible. Everyone's very scattered tonight while reciting a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زندہ زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد. برائے خشنودی مولا ابو المہدی جناب امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وعلى بقیة اللہ الأعظم الامام الحجة روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. Tonight the personality whom we have gathered for, آج رات جس کے لیے ہم آج اس محفل میں تشریف لے آئے، ہم اس ہستی کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کی زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا الامام الزکی. زکی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو پاک اور پاکیزہ ہستی ہے. We say about Imam Hassan Askari alayhi salam, Assalamu alayka ayyuhal Imam al-Zaki, the Imam that is pure from all of the impurities of the world. تمام نجاستوں سے پاک اور پاکیزہ ہستی امام عسکری علیہ السلام کے محفل میں تشریف لائے. آج امام زمان کے لیے صلوات پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی Imam Zaman is also called Abu al-Mahdi, the father of Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Faraj Sharif. If Allah subhanahu wa ta'ala gathered all of the attributes of the prophets into one personality, اگر تمام انبیاء علیہم السلام کی صفات کو ایک ہستی میں جمع کیا ہے تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اللہم صلی علی. اور اگر تمام انبیاء علیہم السلام اور نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات اگر جمع کی جائیں اور ایک ہستی میں مل جائے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اللہم صلی علی. اور اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے تو تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کی صفات کو ایک ذات میں اگر جمع کی جائے تو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بنتے ہیں. اللہم صلی علی. And just to translate why I said there, that if all of the attributes of the prophets were gathered into one personality, that was the Holy Prophet, peace be upon him. If all of the attributes of the Imams, they were gathered into one personality, that was Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Faraj Sharif. And the father of this Imam, who the entire world depends upon, whom the Imam who will arrive into this world and will eradicate injustice, and he will create a universal government of Allah subhanahu wa ta'ala. The father of this Imam is Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam. Sallu ala Muhammad wa the one whom we say about alladhi biyumnihi ruzq al-wara. What is the meaning of this about Imam Zaman that we say? جو ہم کہتے ہیں alladhi biyumnihi ruzq al-wara. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمان کے وجود کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے اس دنیا میں. یعنی امام زمان واسطہ فیض ہیں. Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Faraj Sharif, his existence in this world is the reason to why we receive any provision. If we receive any sort of rizq in this world, it is directly through the hands of the Ahlul Bayt alayhimus salam. That is the wujud of the Ahlul Bayt alayhimus salam. Where we say, Alladhi bi yumnihi ruzq al-wara, wa bi wujudihi thabatat al-ardu was-sama. And it is because the existence of Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Faraj Sharif, this earth and the sky is stable in the world today. Without the existence of a hujjah, without the existence of an Imam in this world, our Imam says, لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا, that the entire world would be swallowed in its whole and it would finish
without the hudur of an Imam. So therefore, this wujud of Imam al-Zaman Ajala Fajr Sharif, we can thank the personality of Imam Askari alayhi salam, who had brought up this child from a young age, although Imam al-Zaman didn't see his father for a long time. But Imam al-Zaman Ajala Fajr Sharif is directly nurtured by Imam Askari alayhi salatu salam. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. ये तमाम जितनी भी हस्ती है इस दुनिया में, इसका वजूद इमाम ज़मान की वजह से है. इमाम ज़मान का होना ज़रूरी है इस दुनिया में. यानी इमाम ज़मान अगर इस दुनिया में ना होते तो ये दुनिया ना होती इस दुनिया. तो हमारा ये अक़ीदा है कि इमाम ज़मान का जो वजूद है इस दुनिया में तमाम हस्ती के लिए बाइस रिज़्क़ है. So therefore, we believe that Imam al-Zaman Ajala Fajr Sharif, his wujud in this world is the reason to our rizq. And I would like to speak about the areas which Imam Askari alayhi salam, he protected the shayyu from all times from the deviation. And I would like to speak about the 5 parts of the life of Imam Askari alayhi salam where he protected the shayyu and gave an identity to Shia Islam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Shia Islam, it didn't start at after Imam al-Zaman. Neither did it start from the time of Imam Sadiq alayhi salam. Rather, Shia became a Shia at the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, where the Holy Prophet, peace be upon him, says, Ya Ali, anta wa shi'atuka humul fa'izun. That, O Ali, you and your Shias are the successful people of this world and the hereafter. Anta wa shi'atuka humul fa'izun. This is the quote from the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So anybody who may think that Fulan created Shia or somebody else was the reason to why Shia came about into this world, why this firqa had happened, this isn't a firqa. A Shia had always existed. A Shia was at the time of the Holy Prophet, peace be upon him. A Shia was at the time where our Holy Prophet, peace be upon him, raised the hands of Ali ibn Abi Talib and he says, Man kunta mawla fahada aliyun mawla. Ya Ali. So anybody thinks that Fulan created Shia, this personality was the reason why Shia came about in this world, this is absolutely not correct. It has no dalil behind it. Whatever we say is with dalil. हम ये कहते हैं कि तमाम जितने भी हमारी बातें, हमारी जितनी भी अकीदा है शिया इस्लाम में, हम दलील के पास हम पीछे हम बात करते हैं. दलील के बगैर हम बात भी नहीं करते. नहनु अबनाउ दलील. हम उनके फर्जंद हैं जिनके हर बात पे दलील होती है. दलील के बगैर गुफ्तार भी नहीं है हमारे शिया इस्लाम में. There's no dalil. Without a dalil, there's nothing inside of Shia Islam. So therefore, everything that we say is with a dalil inside of tashayyu. So, tashayyu was started when the Holy Prophet, peace be upon him, announced Amir al-Mu'mineen alayhi salam as Khalifata Rasulullah bila fasl, as the Shia, as the Imam who will be rightly guided correctly after the Holy Prophet, peace be upon him. There is no path where we can say that tashayyu started in a time of, for example, of the kings or at the time of Fulan, for example. And tashayyu from a young age up till today, if we have a look and carefully analyze, we realize that it has become the center of attacks. It has become the center of attack from every single angle, from the time of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam, whether that be physical violence, whether that be murdering the personalities, whether that be attacking their beliefs. This has happened in all of the ages. And if you have a look at what the arguments are given by today, agar aap dekhein ab duniya mein kya kya kuch ho raha hai, tashayyu ke khilaf kaun kaun si baatein aa rahi hain aajkal. If we take a look at, for example, what Ibn Taymiyyah has to write in his book in Minhaj al-Sunnah about Shia Islam, it has no dalil behind it. There's no dalil behind what he says. If we have a look at, for example, Ibn Khaldun, what he writes inside of his book about Shia Islam, it has no dalil behind it. For example, certain people say that Shias pray towards the Imams. Or for example, Shias pray towards a stone. They don't pray towards Allah subhanahu wa ta'ala. They say things like shirk towards Shia Islam, for example. None of these sentences have any sort of dalil behind it. Rather, they are like empty bullets. They are like empty bullets that are being fired towards a maktab that
wholly believes in monotheism, that wholly believes in the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'd like to relate that to Imam Askari alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. In Tashayyu, there's no way where we can have something without logic, like I said. There isn't a dead end existing within monotheism. There isn't no road that is closed towards Allah subhanahu wa ta'ala. Every single path towards monotheism and towards one Allah subhanahu wa ta'ala exists within inside of Shia Islam. We believe this. We don't replicate or blind follow a mufti. हम किसी मुफ्ती के कायल नहीं हैं. Nor do we believe inside any personalities' words about their belief about a religion. Rather, a Shia of Amir al-Mu'mineen is the person who can prove his maktab through other people's books. एक अमीर मोमिनीन का जो शिया है, अली इब्न अबी तालिब का जो शिया है, वो बाकी किताबों से अपने अकीदों को साबित कर सकता है. He can prove his own maktab through other books. And with one word of logic, with one sentence of logic from Nahjul Balagha, he is able to prove his maktab without any issues. This is the Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. But sometimes we have young people, for example, who have very simple questions about the aqaid. अपने अकीदत के बारे में बहुत सारे सवालात हैं हमारे जवानों के अंदर. Our youth, they have certain questions that are very simple that can be answered. But it's a bit of a shame that in the day of information and age, and the age of internet, for example, we are lacking inside of our studies. We are lacking inside of our own belief inside of our religion. अगर फर्ज करें एक शिया से सवाल पूछा जाए कि आप इमाम अस्करी के बारे में चंद जुमलात अब कहें, कितने लोग तैयार होंगे कि इमाम अस्करी के ज़िंदगी के बारे में कुछ बयान करें कुछ? It's very difficult. We don't really research about our religion. हम अपने किताबों के बारे में हम देखते ही नहीं हैं. We don't look towards our books. A Shia that cannot prove his own aqaid to be true is not a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Right? The Shia is a personality who can sit and he can debate his maktab. He can prove it through logic, through philosophy, through his own, the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. He can prove his maktab through the hadith of the Holy Prophet, peace be upon him. He can prove it through other books. We'll take books like Al-Ghadir of Allama Amini, for example, Al-Muraja'at, Ihqaq al-Haq. These are books which have been translated into English. We have no excuse anymore. We have no excuse to go ahead and learn about our maktab and how to prove it properly. If somebody asks you, for example, can you prove imamat to me in one sentence? How would you be able to prove that imamat is directly from Allah subhanahu wa ta'ala and it's divine within one sentence? It would be very difficult to do that. But rather, if we go ahead and research and delve about our religion, we'll realize that all of these questions have been answered by our ulama about the wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. But some people have made it seem like as if the deen is very confusing. That the deen has some sort of loopholes inside of it that you can use and you can run away from the deen, for example. कुछ ऐसे अफराद हैं जो समझते हैं कि दीन का बहुत बड़ा शुबा है दीन के अंदर और वाज़ेह नहीं है हमारा दीन. कुछ ऐसे शुबहात हैं जो लेकर आते हैं जो कहते हैं कि यह हमारा दीन, इसमें जो है कन्फ्यूजन है बहुत सारी इसमें. दरहाली के our deen, our maktab of tashayyu is the most clear form of tawheed inside of the world. There's no form of tawheed that is more clear than the tawheed of Shia Islam. And believe me, I can say that from our maraja, our ulama, they can also clarify this issue as well. But some people, they like to go in loopholes. They like to see a deen that can allow them to benefit themselves. Just how, for example, some people, they abuse the benefit system inside the United Kingdom. They like to hide their taxes, for example. They hide their incomes, and they like to take more from the government. Some people, they do separate claims, for example. They do separate claims so that they can gain more of a benefit from the government. Similarly, certain people who have even studied inside the Hawza, they are also acting like lawyers for Islam. Whatever is inside of their benefit, they'll go ahead and say. Outside of that, they will not go ahead and say the truth. Rather, the truth is that the maktab of Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala
is the most pure form of tawheed, it's the most pure form of monotheism. If there's a question, dear children, if you have a question about your own aqidah, if there's something that you are doubtful about, you should ask and seek clarity from this. This is the age of information. This is the age of where we can find things on the internet and where we can read towards our books and study them about our aqidah. What do we believe in about our 12 Imams? We believe in all of them. Imam Askari alayhi salam, Imam Hadi alayhi salam. All of the Imams we believe in one by one. So at the time of our 11th Imam, Askari alayhi salatu salam, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. The firqas, they had started to grow slowly. तमाम आज जितने भी फ़िरक़े हैं उनमें से शिया के 2 फ़िरक़े ऐसे हैं जो इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो आगे बढ़ रही थी आहिस्ता आहिस्ता. फ़िरक़ा ज़ैदिया और फ़िरक़ा वाक़िफ़िया. फ़िरक़ा वाक़िफ़िया ऐसा फ़िरक़ा है जो इमाम मूसा काज़िम तक सिर्फ मानते हैं. फ़िरक़ा ज़ैदिया वो भी एक फ़िरक़ा था जो फैल रहा था इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में. और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा काम किया कि इन फ़िरक़ों के सामने खड़ा होके और तौहीद इस्लाम, तौहीद नाब मुहम्मदी को बयान किया है. And I would like to go ahead and speak about this tawheed that Imam Askari alayhi salam had mentioned towards one of his companions. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So we said 5 segments of the life of Imam Askari alayhi salam. Number 1, the first task Imam Askari alayhi salam accomplished was protecting the beliefs of the Shayyu. Aqidah or belief, something that I have, is something within inside the core of me. Nobody can change this. La ikraha fid deen. Nobody can force you to go and eat something. Nobody can force you to travel somewhere. Nobody can force you to believe about something. There's nothing that is compulsion about belief. Whatever you believe inside of you is strictly within inside of your core. Outside of that, you cannot go ahead and compromise your belief. There's nobody that's willing to compromise whatever they believe in. So aqidah is essential to a human being. Aqidah is something that exists within inside of a human being, but only if this aqidah is based on logic. अगर यही अकीदा जो हमारे दिलों के अंदर है वो मंतकी अकीदा हो तो फिर हमारी इबादत में लज्जत होगा. Without this aqidah inside of us, without this logic inside of our aqidah, we're not going to be able to connect to Allah subhanahu wa ta'ala. Why do you think certain people run away from salah? Why do you think certain people run away from namaz? Why do they run away from the deen? They run away from the deen because they do not understand the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. They do not have the nur of the tawheed of inside of their hearts. If they understood the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, if they were able to prove this existence of Allah, they would go ahead and do ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. They would worship Allah subhanahu wa ta'ala in the most pure manner. But without this logical proof, without this daleel, it's impossible to do ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala. There was a man by the name of Sahal ibn Ziyad. He wrote a letter to Imam Askari alayhi salam. And he says, قَدْ اِخْتَلَفَ يَا سَيِّدِي أَصْحَابُنَا فِي التَّوْحِيد. Sahal ibn Ziyad ने एक ख़त में लिखा इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ात को, और ये लिखता है कि कुछ ऐसे शिया हैं हमारे इलाके में जो तौहीद के अंदर उनको शक व शुबा पैदा हो गया उनके अंदर तौहीद के बारे में. He says, oh my Mawla, where the place I live, there are Shias that are doubting about Tawheed, our Tawheed. They have an ikhtilaf whether Allah subhanahu wa ta'ala is a shape, whether He has a human form, whether He has a body. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جِسْمٌ. There are some people that say that Allah subhanahu wa ta'ala has a jism, He has a body. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ السُّورَةِ. Some people say that Allah subhanahu wa ta'ala has a face, or He has a kursi that He's sitting on. Some people are saying this. Imam Askari Islam is saying this. And some of the firqas of Islam, they do believe that Allah subhanahu wa ta'ala is sitting on a throne. He has a figure and He's sitting on a seat, for example. Or Allah subhanahu wa ta'ala has a hand. When they say Yadullah fawqa aydihim, He has a hand that is over everybody's hands, for example. This is the firqa, certain firqas, they believe in this. Christianity also, they believe that Allah subhanahu wa ta'ala created the world in 6 days, and then He became too tired and He rested for a couple of days as well after that.
But Imam Askari alayhi salam says the Tawheed of a Shia is like this. How does he say? He says, فَوَقَّعَ عَلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِخَطِّهِ. Imam starts to write in response to his letter. لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّوْحِيدِ. Oh, the one who has asked me about the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Let me show you the Tawheed of Imam Askari alayhi salatu salam. He says, Allahu wahidun, ahadun, samadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. He says, Allah is one. Allah is self-sufficient. And He is not a father, and neither is He the son. And there's nobody that is equal to Him in His comparison. Imam Askari Islam ye likh rahe hain jawab mein that Allah subhanahu wa ta'ala is one, He is self-sufficient, He is not the father, He is not the son, and neither is He compared to anybody else in this world. And then He says, خَالِقٌ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. He is the creation, but nobody has created Him. يُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ. He is the one who flawlessly shapes unique beauty, but He is not the musawwar. He is not the one who is shaped by anybody in this world. جَلَّ ثَنَاءَهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ. Glorified is the remembrance of Allah, and holy are His names. This is the Tawheed of Imam Askari alayhi salatu wasalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. The way other Dushmanan Ahl Bayt, the way they have attacked upon the Tawheed of Shia Islam, they have called us mushrik for certain reasons. If you want to look at Tawheed in the most pure manners, then look at Dua Arafah of Imam Hussain alayhi salam. If you want to look at Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala in the most purest form of monotheism, then look inside Munajat of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam. There is not a single dua in the world that you can find that can compare to one of the phrases of Dua Arafah of Imam Hussain alayhi salam. The verses and the phrases inside this Dua Arafah, it makes somebody so attached to Allah subhanahu wa ta'ala that there's no dua in this world that can be compared to this dua. Imam Askari alayhi salatu salam says that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't have a body, He doesn't have a figure, He doesn't have a shape. He is the musawwir. He is the one who creates the shapes and the body forms in this world. Another person by the name of Yaqub ibn Ishaq, he writes a letter to Imam Askari alayhi salam. And he asks a very interesting question. बहुत ही इंतहाई अजीब सवाल उसने किया था इमाम अस्करी रसूल से. उसने ख़त में ये लिखा, كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه. कहता है कि खुदा की कैसी हम उसकी वर्शिप करें जबकि हमको नजर नहीं आता खुदा को. We cannot see Allah subhanahu wa ta'ala. How do we worship Him? Imam Askari alayhi salam, he replies to him in a letter. He says, Jalla Sayyidi wa Mawlai min an yura. That Allah subhanahu wa ta'ala is greater than what you can see inside of this world. Whatever you can see inside of this world, if that is your person that you worship, that cannot be Allah subhanahu wa ta'ala. Because whatever you see inside of this world is limited. Whatever you see inside of this world has a makan, it has a zaman. It is time bound. It's not possible that whatever you see inside of this world is able to be worshipped. So how can you worship something that you can see? Is the reply of Imam Askari alayhi salam. He says that God that you are worshipping isn't Allah subhanahu wa ta'ala. Because the person that you can see, the Allah that you can see, that is not Allah subhanahu wa ta'ala Himself. Rather it's something else that's a limited being. So Imam Askari alayhi salam, the first thing that he established was protecting the belief system of the Shayyu and expanding on the monotheism and the Tawheed of Shia Islam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The second segment that Imam Askari alayhi salam he established within inside of his life was protecting the akhlaqi values of a Shia. He protected the values of Shias, the akhlaqi values of the Shayyu, and promoting them within society. Imam Askari alayhi salam, he says in a hadith, he says, do you know what I expect from my Shias? Do you want to know what I expect from my Shias? He says to the Shias, Usikum bitaqwallah. He says that I advise you to practice safeguarding this nafs of yours.
I expect my Shia to be the one who safeguards his nafs, who practices piety, who has taqwa inside of his life. My dear brothers and sisters who are here today in this jashan of Imam Askari alayhi salam, the shahawat that we have inside of our life, they are like a flood. एक सैलाब जब आता है एक शहर में तो सब कुछ तबाह कर देता है. When a flood comes inside of a city, it destroys everything within inside of it. But if this flood is controlled by a dam that is built, then that dam can channel that flood into agriculture. It can channel that same flood into beneficial stuff inside of the city. Similarly, if we are able to channel our shahwat, if we are able to channel the desires that we have inside of ourselves, that anger, that rage that we have inside of us can be channeled to courage and bravery for Allah subhanahu wa ta'ala. That same flood of shahwat that we have inside of us, it can be changed into modesty, it can be changed into iffat, into haya, into ghairat for Allah subhanahu wa ta'ala. Only if one can channel and build a dam for his nafs. If somebody can build this dam for his nafs, he can channel these shahwat into excellences for Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam Askari alayhi salam, he says, Usikum bi taqwa Allah, that I ask you to have taqwa in Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says, the Shia of Imam Askari alayhi salam is the person who was sidqa fi hadithihi, that he isn't a liar. A Shia of Imam Askari alayhi salam is the one who doesn't lie in his affairs. Was sidqa fi hadithihi. Wa ada'ul amana, and he protects the amanat when he is given an amanat. Imam Askari alayhi salam says, be that person who is a source of pride for us. कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायस शर्म हो कि कहे कि मैं ये शिया अली इब्न अबी तालिब है. ये कौन सा शिया है? इमाम अस्करी रसूल फरमाते हैं, कूनु ज़ैनन वला तकूनु शैना, that be a source of pride for us. Do something with yourself within inside of society that when a person looks at you, he says, this is the Shia of Imam Askari alayhi salatu wasalam. Kunu zaynan wala takunu shayna, that become a source of pride for us. Do not become a source of shame for us, Ahlul Bayt alayhim salam. And then he says, Jarru ilayna kulla mawadda. This is so beautiful. Jarru ilayna kulla mawadda. This is in the same hadith where he's talking about us Shias alayhi salam. He says, when you like to invite people towards us, when you like to invite people towards the maktab of Ali Muhammad alayhi salam, invite them with mercy and compassion. Invite them with your aql, invite them with your dalil. Do not invite them with your controversy, with your fighting with another maktab. Do not invite them like this. Not with argument and cursing each other. Rather invite them with your aql. Allah subhanahu wa ta'ala has given you dalil about the shayyu. He's given you dalil about the wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Invite them with your dalil. Invite them with your mantiq, with your logic, with reasoning. This is Imam Askari Islam. He has this sort of intizar from his Shia. He has this sort of expectations from us Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah. The third segment that Imam Askari al-Islam he established inside of his life before I end my talk today is the final one, which is the social responsibility of every single Shia. This was implemented by our 11th Imam, and I'd like everyone to listen to this very carefully, inshallah. He says the true Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, the true Shia of Imam Askari alayhi salam, is the one who takes the weight off the shoulders of other people. दूसरों की मुश्किलात को हल करने में वो सिबकत लेता है. सबसे आगे बढ़ने वाला वो जो दूसरों की मुश्किलात को हल करता है, वो शिया अमीर मुमिनीन का है, वो इमाम अस्करी का शिया है. He makes it easier for everybody else around him. He doesn't make other people's lives difficult. He helps them inside of their life. A Shia of Ali, a Shia of Imam Askari alayhi salam isn't the one who is a coward. Rather, he is the most courageous. He is the most shuja' person inside of the society. He is the follower of the most courageous. Imam Ali alayhi salatu wasalam is the Imam who is decorated with shuja'at.
Everything about our Mawla is shuja'at and bravery and courage and honor and ghayrat. He is the Imam of all of these sifat and all of these attributes. I'm not saying this from my own words, dear brothers, but our Imam Askari alayhi salatu wasalam, he says in the same hadith that how we should treat the Ahlul Sunnah people. How should we treat the Ahlul Sunnah brothers and sisters? What does he say? Sallu fi asha'irihim. He says, pray amongst their jama'at. Whenever they have jama'at salah, whenever you have the time, whenever you have the capability to do so, sallu fi asha'irihim. Go and pray inside of their ranks. Washhadu jana'izahum. Participate inside of their janazas also. Wa'udu mardahum. And also ask about the people who are ill. Ask about the people who are currently suffering. Don't ever think to yourself that I am a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam, and because of my aqeedah, I cannot ask about somebody else's health. I cannot look beyond my ego. I cannot look beyond what I believe in. Certain people may think to themselves about this question, that because of my beliefs, I'm not allowed to go ahead and participate inside of talking against somebody or talking for somebody. At this moment, dear brothers and sisters, we are living in a world where support isn't required for the oppressed people of the world. Support isn't required. Rather, humanitarian values are required within inside of us. Imam Askari, he says, continuing, وَحَسَّنَ خُلْقُهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِيعَ. That become such an akhlaqi personality, become so inviting to the other maktabs, that when they look at you, they look at your character, they look at your akhlaq, they look at your guftar and your raftar, and they say, this is the Shia of Imam Askari alayhi salam. Kunu zaynan wala takunu shayna. Become that personality who becomes an ornament for us Ahlul Bayt alayhimus salam. Do not become the one that is the source of shame for us Ahlul Bayt alayhimus salam. Become the source of pride for Imam Askari alayhi salam. It's truly shameful for somebody to feel 50-50 about the murder of children, about the murder of those young innocent people who are dying today. If you feel 50-50 about this, Imam Askari alayhi salam also disapproves of this person. So it's very shameful for somebody who can sit and think to themselves that because I am a Shia of Ali, I cannot look past myself for this genocide that is happening inside of the world today. Imam Askari alayhi salam, he says, Kunu zaynan wala takunu shayna. That be a source of pride for us Ahlul Bayt alayhimus salam, and do not be a source of shame for us Ahlul Bayt alayhimus salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. So the third segment which I'll end on this one was the social responsibility. हमारी जो इज्तिमाई जिम्मेदारी है, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने हमारे इज्तिमाई जिम्मेदारी के लिए एक बुनियाद रखी है. And it's something to really be researched about. And finally, I would like to narrate a story from the time of Imam Hassan Askari alayhi salatu salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. There was a man who was stealing from the bazaar inside of the time of Imam Hassan Askari alayhi salam. The guards who had caught him, they found gold and silver inside of his pocket. They found the mal of a person's shop inside of his bag. And he was caught red-handed that he was stealing from the bazaar. When they arrested him, he shouted out loud, Ana min Shi'at Ali, that I am a Shia of Ali. Leave me alone, I am a Shia of Ali. He says, I am a Shia of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Wa Shi'at Abi Muhammad, and I am a Shia of Imam Hassan Askari alayhi salam. And the guard who had arrested this man, he was also a muhibb of Imam Askari alayhi salatu wasalam. He was also a mu'min. He says, okay, if you say whatever you are saying is the truth, we will take you to Imam Hassan Askari alayhi salam. They take this man in captivity to Imam Askari alayhi salatu wasalam. And when they brought him in front of Imam Askari alayhi salam, they said, oh Imam, this person is claiming to be your Shia, but he is in the bazaar and he stole people's amwal, he stole people's gold from a shop. Imam Askari alayhi salam looks at the man and he says, Ma'adallah. He says that I seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala from this Shia. He says, Ma'adallah, ma hadha min Shi'at Ali. That this person is not from the Shias of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu salam. His actions doesn't prove to be a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. The Shia never tries to steal. He doesn't lie to anybody.
The Shia of Amir al-Mu'mineen doesn't rob other people from their wealth and their money and whatever they have. So the guards, what they did was, they arrested him and they took him to the Darul Amara over there. When they took him there, this security guard, when he asked Imam Askari alayhi salam, that what is this person that why is he claiming that he's a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam? Imam Askari says to him, فَإِنَّهُ مِن مَوَالِينَ وَمُحِبِّينَ, that he's a person that loves us for sure. He's a person that loves us inside of himself. لَيْسَ مِن شِيعَتِنَا, but he's not a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. There are certain people who can claim the love of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, but they cannot match that with their actions. They cannot match their words with their actions. And I'd like to speak about this final segment, inshallah, before I end. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. This riwayat is very long, but I've just summarized it into a few sentences. The security guard, he comes back to the house of Imam Askari alayhi salam. He says, Yabna Rasulillah, what is the difference between a muhib of Amir al-Mu'mineen alayhi salam and a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam? Mal farqu baynahuma. What is the difference between these two? Is there a difference between the muhib of Amir al-Mu'mineen and the Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam? And I'll give an example over here. Shaykh Muhammad Abduf, he isn't a Shia, but he has written one of the best translations of Nahjul Balagha, for example. And the words that he has to say about Amir al-Mu'mineen alayhi salam are something that we say on the mimbars for Amir al-Mu'mineen alayhi salam. But he claims himself, Lastu bi Shia, I am not a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. A lover it's possible that the lover who is a muhib of Ahlul Bayt alayhi salam, he's not a Muslim, but he's a muhib, he keeps this love inside of his heart. I'll give another example over here. Antoine Barra, he's a Christian scholar. He wrote inside of his book about Imam Hussein alayhi salatu wasalam, Hussein is inside of my heart. If Hussein was a Christian, we would raise a banner for him in every single city of the world. This is what he writes about Imam Hussein alayhi salam. So a muhib, it's possible that he's not a Muslim, but a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam is in another category. What is a Shia? Defined by Imam Askari alayhi salam. Imam Askari says, do you want to know what a Shia is? He says, a Shia, Shi'atuna humul ladhina yattabi'una atharuna. A Shia is the one who believes and follows every single order of ours. He follows every single one of our commands. तमाम जितने भी उमूर हैं, तमाम जितने भी फरमान हैं आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के, उनकी ताबीयत करते हैं शिया. The person that follows the order of the Aimma Athar in every single arena is a Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. وَيَتَّبِعُونَ بِجَمِيعِ أَوَامِرِنَا, and he follows us in every single command that we give him. If we tell him to sit down, he will sit down. If we tell him to stand up, he will stand up. If we tell him to stay silent, he will stay silent. This is the Shia of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. وَيَتَّبِعُونَ بِجَمِيعِ أَوَامِرِنَا, in every single command, he is ready to sacrifice himself for us. He is ready to give his life for our command. So therefore, we must be the ones who are the muti of Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Faraj al-Sharif. The person who is awaiting Imam Zaman Ajallahu Ta'ala Faraj al-Sharif is actively awaiting Imam Zaman. He isn't sitting in the corner of a masjid and reciting tasbih for himself. Rather, he's actively working towards the zuhur of Imam al-Hujjah Ajjallahu Ta'ala Faraj al-Sharif. At the end of my talk, I would like to again congratulate all of the mu'mineen towards the beautiful wiladat of our 11th Imam Askari alayhi salatu salam. Allahumma salli ala Muhammad. और आखिर में हम तवस्सुल करते हैं सामरा की तरफ और अपने दिलों को इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ रुख मोड़ लें और कुछ तवस्सुल करें इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से. या अबा मुहम्मद, या हसन इब्न अली, अय्युहल अस्करी या इब्न रसूलिल्लाह, या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िह,
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.